Respected all, Assalamu alaikum. Today I'll talk about first come first serve CPU scheduling algorithm. It also called FCFS CPU scheduling algorithm. Here you can see that a problem is given. Now we have to solve this problem using FCFS CPU scheduling algorithm. And from this problem we have to find out Gantt chart, average completion time, average turnaround time, average waiting time, average response time. So step 1 is we have to sort by arrival time. So the process arrival time is 0 and 0 is the arrival time of P3 process and 1 is the arrival time of P2 process and up to 5 is the arrival time of P1 process, and the corresponding bus time is also given as 8 is the bus time of P3, 3 is the bus time of P2 and up to 5 is the bus time of P1. From this table we have to draw or we have to construct a Gantt chart. So these are the Gantt chart. So the Gantt chart will start from 0. So P3 starts at 0 unit and execute for 8 units because 8 is the bus time of P3. So P3 will execute for 8 units. So 0 plus 8 is equal to 8. So 8 will be the upper limit of this block and 0 is the lower limit of this block, and this blocks is only for P3 process. Now P2 starts immediately after P3 because in the ready queue state first arrives P3 process, then P2 process, then P4 and then P1. This is the arrival order of our processes. So P3 has completed its execution. Now we have to move on P2. So P2 will start immediately after P3 at 8 unit and executes for 3 unit because 3 is the bus time of P2. So 8 plus 3 is equal to 11. Now P4 starts after P2 and at 11 and executes for 6 units. So 11 plus 6 is equal to 17. P1 starts after P4 and executes for 5 units. So 17 plus 5 is equal to 22. So Gantt charটের বিষয়টা আমি একটু ব্যাখ্যা করছি। আপনাদের প্রথমে কি করতে হবে, এরকম করে এটা Gantt chart ড্র করতে হবে। সো এখানে দেখতে হবে যে সবচেয়ে মিনিমাম অ্যারাইভাল টাইম ভ্যালু কত, 0। সো 0 তে স্টার্ট হবে। তাহলে কি হবে, প্রথমে প্রসেসটাকে P3 যেটা নন প্রিমিটিভ, তাহলে P3 বাস টাইম কত, বাস টাইম হচ্ছে 8, তাহলে এটা 8 পর্যন্ত এক্সিকিউট হবে। দেন কে এক্সিকিউট হয়, P2, কারণ P2 হচ্ছে P3 পরেই এসেছে রেডি কিউতে। তাহলে P2 এর বাস টাইম কত, 3। সো 8 plus 3 is equal to 11 and next one is P4 কারণ P4 হচ্ছে P2 এর পরে এসেছে, তার অ্যারাইভাল টাইম হচ্ছে 3। সো 11 প্লাস তার বাস টাইম কত, 6, তাহলে 11 প্লাস 6, so 11 plus 6 equal to 17 and P1 এরপরে কি এসেছে, P1 এসেছে, P1 এর বাস টাইম কত, 5, so 17 plus 5 equal to 22। আপনারা যদি এই Gantt চার্টটা ড্র করতে পারেন তাহলে বাকিগুলো ক্যালকুলেশন খুব ইজি। সো
Now we have to calculate average completion time, average turnaround time, average waiting time, average response time. Okay, so the step 3 will be the calculation of averages. So what is CT? CT means completion time. কমপ্লিশন টাইমটা আমরা কিভাবে দেখব? গ্যান্ট চার্ট থেকে আমরা রাইট সাইড থেকে তাকাবো। ওকে, রাইট সাইড থেকে তাকালে প্রথম যে ভ্যালুটা আছে এটা হচ্ছে কার্ভ ব্লক P1 এর। P1 এর ম্যাক্সিমাম ভ্যালু কত? 22। তাহলে 22 উইল বি দ্য কমপ্লিশন টাইম ফর P1। তো P1 এর কমপ্লিশন টাইম 22। এরপরে প্রথম যে ভ্যালুটা পাবো, দেখো 22 পেয়েছিলাম প্রথম ভ্যালু, তারপরে এরপরে যে প্রথম ভ্যালুটা পেলাম 22 এর পরে, সেটা হচ্ছে 17। এই 17টা দেখো কার জন্য? P4 এর জন্য। সো 17 উইল বি দ্য কমপ্লিশন টাইম ফর P4। এরপরে প্রথম ভ্যালুর কত? 11। 11টা আসলে এই যে P2 এর ব্লকের ম্যাক্সিমাম ভ্যালু, সো 11 উইল বি দ্য কমপ্লিশন টাইম ফর P2। ওকে, এরপরে P2 এর পরে দেখেন আবার প্রথম যে 11 এর পরে যে প্রথম ভ্যালু সেটা হচ্ছে 8, এবং এই 8টা কার কমপ্লিশন টাইম? 8 ইজ দ্য কমপ্লিশন টাইম ফর P3। ওকে, এই কমপ্লিশন টাইম ক্যালকুলেশনের পরে আমাদের ক্যালকুলেট করতে হবে TAT। সো TAT ইজ ইকুয়াল টু কমপ্লিশন টাইম মাইনাস অ্যারাইভাল টাইম। ওকে, এই ঘরটা হচ্ছে কমপ্লিশন টাইম এন্ড এই ঘরটা হচ্ছে অ্যারাইভাল টাইম। সো আমরা কি করব? এই দুটো ঘরের ডিফারেন্সটা বের করব। নট সাবস্ট্রাক্ট। ওকে, আমরা কি করব? ডিফারেন্সটা ক্যালকুলেট করব। তাহলে আমাদের এটার জন্য এইটা আর এইটা, সো এই দুটো ডিফারেন্স 8 মাইনাস 0 ইজ ইকুয়াল টু কত? 8। তার কোন ঘরটা? এই ঘরটা আর এই ঘরটার ডিফারেন্স বের করছি। 11 মাইনাস 1 ইজ ইকুয়াল টু 10। সো এটার কত? 17 মাইনাস 3 ইকুয়াল টু 14 and 22 minus 5 is equal to 17. So এটা হচ্ছে turnaround time. Waiting time is equal to turnaround time minus bus time. So তাহলে আমাদের এই turnaround time এই কলামটাকে মার্ক করতে হবে এবং বাস টাইমটাকে। এই দুটোর মধ্যে দেখেন 8 minus 8 equal to 0. 0 is the waiting time of P3। এরপরে আমাদের বের করতে হবে 10 minus 3 equal to 7. 7 is the waiting time for P2. Then we have to calculate waiting time of P4. So 14 minus 6 is equal to 8. Then we have to calculate 17 minus 5 is equal to 12. So these are the waiting times for all the processes. Now we have to calculate response time. Okay, so response times means ST. ST means start time. আমি লিখে দিচ্ছি, ST means start time. Start time. So start time আমরা জানি এটা হচ্ছে start time, আর এই P3 in time হচ্ছে এন্ডিং টাইম, হচ্ছে এন্ডিং টাইমটা হচ্ছে এটা। তাহলে এই P1 এর এন্ডিং টাইম ET হচ্ছে এটা। 22 is the ending time of P1। তাহলে কি করতে হবে? আমাদের স্টার্ট টাইম থেকে অ্যারাইভাল টাইমটা ক্যালকুলেট করতে হবে। তাহলে আমরা প্রথমে যে P1 এর জন্য চিন্তা করি যে P1 এর স্টার্ট টাইম হচ্ছে 0, সো 0 and arrival time of P1 is 0, that's why 0 minus 0 equal to 0. P2 start time is 8 and P2's arrival time is 1. So 8 minus 1 equal to 7 is the response time of P2. This is 11 is the start time for P4. So 11 is the start time for P4 and 3 is the arrival time of P4. So 11 minus 3 is equal to 8. 8 is the response time
for P4. And this 17 is the start time of P1. So 17 and arrival time of P1 is 5. So 17 minus 5 is equal to 12. So 12 is the response time for P1. ফর্মুলাটা হচ্ছে এরকম যে লেটস সে অ্যাভারেজ ওয়েটিং টাইমের সূত্রটা হচ্ছে টোটাল ওয়েটিং টাইম ডিভাইডেড নাম্বার অফ প্রসেসেস। তাহলে এখানে দেখেন এগুলোর এই যে ওয়েটিং টাইম যেটা আছে 0 প্লাস 7 প্লাস 8 প্লাস 12 ইজ ইকুয়াল টু কত 27। তাহলে 27 ইজ দ্য টোটাল ওয়েটিং টাইম ডিভাইডেড 4। তাহলে 6.75 is the average waiting time. Okay, now we have to calculate average completion time. So the sum of completion time is 58. I mean 8 plus 11 plus 17 plus 22 is equal to 58, and the number of processes is 4. So 58 divided 4 is equal to 14.5 is the average completion time. Okay, now we have to calculate average turnaround time. So the sum of turnaround time is 8 plus 10 plus 14 plus 17 is equal to 49, and 49 divided number of processes is 4. So 12.25 is the average turnaround time. Okay, now we have to calculate the response time. So the sum of response time is 0 plus 7 plus 8 plus 12 is equal to 27 divided 4 is equal to 6.75 is the response time. এখানে একটা বিষয় লক্ষণীয়, in first come first serve the response time is equals to the waiting time since there is no preemption, কারণ ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সার্ভ এই অ্যালগরিদমটা হচ্ছে নন প্রিমিটিভ অ্যালগরিদম। নন প্রিমিটিভ মানে সিপিইউ যখন কোনো প্রসেস এক্সিকিউশনে যাবে ওই প্রসেসটাকে আর প্রিম্ট করা যাবে না বা ইন্টারাপ্ট করে থামানো যাবে না, ও তার বাস টাইম কমপ্লিট করেই সিপিইউ থেকে এক্সিট করবে। দ্যাটস ওয়াই এইখানে রেসপন্স টাইম এবং ওয়েটিং টাইমটা ইকুয়াল। সো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং মাই ভিডিও।